Authority has met leaders for Owino and Sebana road traders to discuss challenges they have faced, including loss of produce stores, destruction of toilets, and growing security threats. Tuzaako Owino naddala party yaffe gye tuwulira gye bagamba nti okuva wano ku gate paka ku NRM office akantu ako bakaagala. Binoboota zange musanvu baazibba. Ekyamazima obuzibu buliwo bunene nnyo mu ngeri y'okufuuyisa n'okugenda emmanju. Omunaku yenna akolera wano mutugobye ku nguudo ate ne mutalina mu muntu mwagala tuddewa. Bannange mutuyambe abantu bali bubi ebintu ebirala balinyiriranga bwe batumutaka. Some leaders also question reports linking businessman Hamis Chigundu to the demolition. Nga reflectors aliko hamu alina kampuni eyazika reflector. Waliwo oluvuuvumo olugamba nti obuyumba obwetolodde akatale ka St. Balikuddembe bulina liizi yaabwo tebuli kitundutundu ku katale ebyo bye tuwulira, era nti kati ono hamu okumenya akakayumba talina musango gwe yazza era talina katale ke yayingirira. KCCA Executive Director Sharifah Buzeki maintained that the allegations are still under investigation. Senga kale namusanga ona yazze kulaba kigenda maaso. Nengamba nti mubamenye mwabadde mu Dolphin ne mubeera mu Yanga Life buli omuti olugoye lwayambadde nga lwensoma. Etteeka terinzikiriza kukola ekyo. Omulimu gwe nnina okukola kwe kugamba abo abalina obukugu mu kunoonyereza nti bannaaye nsanze ekintu kino ekiri wano. Naye byensanzewo ebifaananyi bye bino era bino ebikoze eki bye bigenze mu maaso. Mukole okunoonyereza kwammwe mumpe report. She emphasized that there is no approved plan to develop St. Balikuddembe. Ekiseera bwe kiriba kituuse nga pulaani zikoleddwa era tulijja ne tubayita nga bwe tubayise ne tubategeeza ne tukuba empenda nga tuli wamu. To protect vendors and residents living near the damaged section, KCCA has approved that already affected structures be demolished and traders whose businesses were affected be compensated. So tetuyina permission yonna gye tuwadde developer nti aveno gye baamuwa okuzimba atazimbe naawe we yakoze eki we yamenye. Condition eri clear. Ebizimbe biri unsafe bike naye teri kuzaawo kizimbe kirala waggulu. Emirimu gyonna egigenda okukolerwawo giba gidraining amazzi kuva mu Owino egyo emintu emiwatwa gye mugambye gye baazibikira egifuba amazzi ne gadda ewammwe bye byokka. Abantu abalina kye baafiiriddwa oba abakoseddwa awo developer ne committee bagenda kuyitamu era bamale bampe list z'abantu abo nga bakompensatingiddwa. KCCA has since directed traders to stay away from the partially damaged structures as authorities assess the area. Waliwo akatale, waliwo enguudo, waliwo ki. Bwe munaalabanga balina we bazibye ne bagamba wano temuyitawo oba mukoma wano yo temugendayo, mbadde nsaba mugamba abantu bammwe bagondere amateeka ago tube nga tewali muntu yenna akosebwa mu kifo ekyo. Cayenne Faith reporting for UBC.